Very content about Mon content boy. Mana Boy nga nyimbata mbe taki tubabu du boy. Boy nga nakodo mbe doku boy. Ngaki na nyinkendi moyo boy. Pura e bungulo nyi. Boro na bungo hani lento amamfuta je. Boy de jibe lu njumala yafunye koy babun lola. Ama me ila bungo jibe abadane. Jara. Foyte lafta fula nyi man baluwo kalam. Mun baluwo fo baluwo ko budlo ko fanan kele boy. Nyim bungo jala be nyamende. Abe mu baluwo la do ko. Nyen kunne soniata ta www.baluwo.com. Anim baluwo isela bulloran jorangol be sang anila kudola asatare mambata. Jorangol membuko sementol, kenyo, babarol, nil, peruol, woninga nyon jamal. Ta baluwo.com. Yen jorangol be sang ila dinkira bado adungite batala je. Anim baluwo ifangole marate la kudola. Welcome back from the lunch break, everyone. Council, if we're ready to resume, you may proceed, please. Welcome back, Dr. Sallah. So I hope you have had good TRRC lunch. Dr. Sallah, the session is almost on. This session is still on, and it seems it will take the rest of the day. Thank you very much. Dr. Sallah, before the lunch break, we were talking about certain conduct which constitute a breach of the code of conduct and ethics of the legal practitioners in Gambia. And we stopped at point 25 of your statement, where you indicated that the practitioners shall refrain from all forms of unlawful activities. What you called aiding and abetting of Jammeh in his bogus customary therapeutics, would you say that such aiding and abetting in fact is a violation of this important principle of refraining from all forms of unlawful activities? Yes, categorically yes, because Jammeh had no certified training in the practice of medicine. What I know, maybe not even in customary therapeutics. I remain to be corrected. Wow, mun naa wax ne waaw li nga wax noonu ne Jammeh li nga xam ne moom la doon
def yépp jaarale wu ko ci yoon mun naa wax ne waaw ndaxte amul benn xam-xami faji nit ku ñuul boobu ñuy def nii sax mun naa wax ne amul ci benn xam-xam. So practicing in a manner which endangers people's lives and health, to me, by all definitions, is unlawful. And if you look at the provisions of the Act, which is the law, it categorically condemns that kind of behavior. Di def ay yëngu yoo xam ne dafa yàq wérgu yarami nit ki ba sax mun na cee ñàkk bakkanam mun naa wax ne loolu ci boppam sax mbir la moo xam ne jaadu te doon na lu warut a am. So in a nutshell, what he was doing was unlawful, and anybody who aided and abetted him in what he was doing was de facto also carrying out an unlawful activity. Lim doon def moom yépp àndul ak loi te képp koo xam ne yaa ngi ko doon dimbali di ko ci jàppale mel na ni yow tamit yaa ngi doon def loo xam ne àndul ak loi. And professionally, it constitutes an objectionable behavior that is not compatible with what the profession expects from any practitioner. Nag ci wàlli xam-xami faj loolu nga xam ne moom la doon def àndul ak yoon te waru koo def ci bépp anam boo xam ne mu ngi méngoo ak ni nga xam ne noonu la ñu fajee. And another potential violation is the duty to protect the public and safeguard the profession against incompetent and unethical practitioners. Indeed, to safeguard the public and the patient, not only from the type of activities carried out by Jami in his PATP, but even a trained medical doctor, if he is shown to be incompetent and unethical, the profession is duty bound to distance itself from him. Moo xam muy mbooloo mi moo xam muy ki nga xam ne moo feebar ñu di ko faj su fekkee ne sax koo xam ne fajkat la ci wàlli docteur wone na façon yooyu dafa mel ni def na lu méngoowut ak jikkoom def na lu méngoowut ak li nga xam ne moom la liggéeyam laaj. The code of conduct really anchors most of the opinions of a doctor. It anchors it on scientific basis. Would you agree to the extent that it provides that the practitioner shall not certify what he or she has not personally verified? Very true. Comme si sarta yi nga xamantene mo omba nit ki nga xamantene mu ngi nekk ci walum faju dafa borom su fekkee ne mu ngi wara wone dara comme li nga xamantene dafa am su ko waree wone comme ci walum febar dafa wara nekk li nga xam ne lu ko leer la comme set nañ ko ci machine mu nekk li nga xam ne leer na ko balaa mu koy waxe. Yeah, that's correct. And this only does not apply to people trying to practice outside the profession, but even within the profession, if there is any claim by any colleague or any scientist for that matter, before you accept it as sacrosanct, you have to personally verify it and ascertain that the claim is correct or is generally acceptable by the profession. Amul rek ci loolu waaye nag képp koo xam ne yaa ngi war a def liggéey boo xam ne nekkut saw yoon amuloo ci benn xam-xam mbir la boo xam ne dang ci war a am bunta bu set balaa nga koo def. What is your view on the discharge of patients of the PATP as having been cured? What is your view on such pronouncement? Would you think it's a violation of these rules? Lan mooy sa xalaat si nit ñi nga xamante ne dañ feebar te ñu dem faju woon si président bi
léegi buñ leen fajee ba pare ñu ne dañu wér ñu bàyyi leen yow loolu lan mooy si sa xalaat si wàllum faj. Well, as I mentioned earlier, the promise of a cure is elusive. There is no cure. There is control. There is no cure. So discharging them on the assumption that they are cure is first and foremost wrong. ci ni ma ko waxee woon rek di wone ne dang leen faj bañ wér loolu amul te bu fekkee ne nag yaa ngi leen téyewoon di leen faj léegi nga bàyyi leen ne wér nañ loolu moom jaaduwut. And if the patient is given the impression that he or she is going away being cured, that's a very risky business. te su fekkee ne nag ki nga xam ne yaa ngi ko doon faj yaa ngi ko bàyyi muy dem won ko ne ko léegi fi mu nekk nii wér nga loolu mbir la boo xam ne lu óorut la sax óorut. But because what it would lead to, the patient will refrain from taking any further medication. ndaxte loolu li moo jur mooy kooku nga xam ne moo doon faju dina bàyyi lépp loo xam ne mu ngi ko doon jëfoo foog ne ndax daf ko war a faj ndig yaakaar na ne léegi wér na king. Which means you have created an obvious downhill course for the patient in terms of this particular disease. te loolu li moo nuru mooy ne yaa ngi jural ki nga xam ne moo doon faju ay jafe-jafe yu rëy yoo xam ne dina ko mën a am ci wàllu wér gu yaram. It will ultimately, of course, result in death sooner or later. te loolu moo xam mu gaaw wala mu yéex ëllëg si biir dina ci mën a faatoo sax ñàkk ci bakkanam. Such a scenario would be either a fraudulent misrepresentation or at minimum a negligent misrepresentation. comme lii soo ko waree seet dafa nekk li nga xamante ne yaa ngi ko def comme yaa ngi def sa bopp ne mun ngaa faj te mu fekk mun loo faj loolu nga nekkoon di won nit ñi. My mind is both fraudulent and a misrepresentation. man ci suma gis-gis daal mooy mbiri tappale la te li nga xam ne moom nga doon oote du lu am. You went on to say that a practitioner shall have absolute discretion and authority free from unnecessary non-medical interference in determining when to render service and the nature of care to be given. Correctly, we are trained in such a way that we should be equipped with sufficient knowledge of what we are doing, so we should not be dependent on outside interference from people who are not medically seasoned. ñun nag li ñu jàngal mooy lépp looy def dang ci war a am xam-xam bu wér kenn warloo wéeru ci kenn koo xam ne mu nga féetee ca biti koo xam ne nekkut fajkat di la digal li nga war a def. So under no circumstances should a non-medical person interfere in your medical interventions. ci kaw loolu nag képp koo xam ne yow jànguloo amuloo benn xam-xam ci wàlli faj waruñ laa fexe nga dugal sa gémmiñ ci ñun li nga xam ne moo di suñu liggéey ci faj. If in the event you need guidance or advice in what you are doing, you should seek it from senior professional colleagues, or colleagues who have more knowledge and experience in that particular area of medicine. su fekkee sax ne bugga nga ku la won yoon wala ku la digal dafa war a bàyyeekoo ci koo xam ne kilifa la ku am xam-xam ci li nga xam ne moo di wàlli faj mu digal la ko. You went on to say that we touched upon this point earlier, that only registered practitioners are allowed to practice medicine in this country. continué ngoon di wax te waxoon nga ko fi sax si njëlbeen ne comme ki nga xamante ne bindu na pour mu nekk ki nga xamante ne dafa mun naa nekk ki nga mun naa faj fii si réew mi fa nga bindu njëkka bala ngaa mun a def loolu. Yes, because the way the act is written, if you act as a medical practitioner or you work in such a way that it implies that you are a medical practitioner, it would be an infringement of the law. waaw ni ko xam ne noonu la ko loi bi feeñalee mooy su fekkee ne yaa ngi jëfee comme nit koo xam ne jàng nga ci wàlli faj wala yaa ngi liggéey ci mel ni ku jàng ci wàlli faj loolu dafa yàq loi bi. But nonetheless, the rules allowed for customary
therapeutics or customary intervention in a localized area if it does not endanger a person's health, isn't it? Why better? That is correct. Yes. So for such persons, they need not register, but the ambit of what is allowed seems to be narrow and limited. Comme façon nit yoy jarul ñu register len way lu ñu def yeb dafa wara nek li nga fuñ len amal ci walu fajj. They cannot register because they are not registrable in the first place. They don't have the requisite knowledge and experience. duñ mëna bindu duñ leen mëna register parce que li nga xamné mom la bindu bobu laaj ñoom ci seen bop amuñ ko ci seen walli xam-xam bon nak duñ leen mëna binda. But if they strictly restrict themselves to what is seen as and generally accepted as a customary system of therapeutics within their community, then really the Medical and Dental Council has no business with them. waaye nag su fekkee ne ñoom li ñoo liggéey emale nañ ko rek ci gox bi nga xam ne foofu lañ nekk emale ko nag ñoom seen foofu la war a ñu fa bañ a jéggi dayo su boobaa nag ba mbootaay nga xam ne ñoo amee wàlli faj gi amuñ dara pour defa ñoom. But if they are to be subject to control because they are dealing with human beings and their lives, the control is vested on the Director of Health Services by virtue of the Medical and Dental Practitioners Act. I said that war nañ leen a emale fi ñu war a em loolu moom dañ ko war a def te ki nga xam ne moom mooy kilifa gi jiite bunta bi nga xam ne mooy mbootaay bi umba fajkat yi moom mooy ki nga xam ne moo leen war a won fi nga xam ne foofu la seen yëngu-yëngu war a em. Because as I told you, the Director of Health Services to sanction, register, monitor, and control any form of health services delivery. ndaxte comme ni ma ko waxee woon rek ki nga xam ne mooy directeur bu health services moom mooy ki nga xam ne moo war a gëstu moo war a toppa moo war a segga ba gis ki nga xam ne war na koo jox register ko bind ko moom mooy ki nga xam ne moo war a saytu loolu yépp balaa borom di mun a def liggéeyam. You mentioned earlier that the PATP should have been subjected to such control, such regulation. Wanga fi wone ci njëlbeen ne président bi fajam bi waroon naa mel noonu wala waroon naa duga su lu mel noonu balaa ñu door faj. Well, looking at its modus operandi and the extent to which it was carried out, I am again of the view that it should have been subject to control by the Director of Health Services and by extension the Minister of Health. soo ko seetloo ni nga xam ne noonu lañ doon liggéey ak anam yi nga xam ne noonu lañ doon doxalee seen wàlli liggéey mun naa wax ne daal waroon nañ koo yëgal ki nga xam ne moo jiite wàlli wér-gu-yaram gi ci biir réew mi muy Director of Health Services wala boog sax ministre bi nga xam ne moom lañ dénka wér-gu-yaram bi. What do you say to the argument that seeing that the former Minister of Health was in fact also the de facto head of the PATP, one can say that it was brought under the oversight of the Minister of Health. Langa am pro comme ministre bi nga xamantene mo seetu walu wergu yaram bi ci bopam mom sa nek na ki nga xamantene bokk na ci faj bi nga xamantene loolu lañ doon def président bi loolu la doon def président bi won. Well, I would consider that to be a conflict of interest. And I think legally you say you cannot be the judge and the jury. loolu nag mun naa wax ne jaamaar loolu la daal ci itay wàlli liggéeyam parce que yow doo mun a nekk attekat ba pare war a nekk ki ñoo atte mel ni defandoor ñaari liggéey yoo xam ne dafa uute gis-gis waruta am. The two functions, to my mind, are incompatible. ñaari liggéey yooyu nekk ministre bi saytu wérgu yaram ba pare di dimbali président bi façon ñu faj yooyu àndut. And that by itself was a big problem, wasn't it? It was a fundamental problem, and if the right system was in place, it should have been nipped at the bud, but unfortunately,
that was not the case, and then it accelerated. loolu nekkul loo xam ne lu jaadu la te su fekkoon ne réew mi ni mu waroon a doxee mu doon doxee noonu bon mbiri du demee ni nga xam ne noonu la demee ndaxte nañ ko jaarale ci yoon yi war a jaar. But not only that, the profession itself, as you said, should safeguard itself against unwarranted encroachment by, I leave it to you to complete. Quacks and charlatans. That statement is trying to say is no medical or dental practitioner actually should allow an encouragement into the practice of medicine or dentistry by somebody who has no knowledge, training, or experience in that area. Quacks are really people who are claiming a knowledge they do not have, a knowledge or competence that they do not have. A quack is the same as a charlatan and is the same as an imposter. They are almost synonymous. Loolu naa la egalel kaddu gi ndaxte li moo wone mooy amut benn mbootaay boo xam ne ci wàllu wér-gu-yaram la nekk fii ci biir réew mi war nañoo nangu kenn koo xam ne amuloo xam-xam ci li nga def nga war a def sa nga war a bugg a def liggéey bu mel noonu loolu boo ko defee dafa mel ni àndut ak yoon te dégg nga sarta. And another synonym in this context would be a fraudster. Indeed. Léegi soo ko bëggee wax si beneen anam moo nekk ne kii tapalekat la. We did that. Waaw noonu la. Yes. Your last point on this issue, you said that practitioners shall bring to the notice of the regulatory body, without fear or favor, any criminal act, corrupt, dishonest, or unprofessional conduct, or any act or omission or commission on the part of the practitioner that is medically or ethically unacceptable. Comme léegi si sa wàllu faj bi niñ teralee sarta yi mooy képp koo xamante ne fajkat la nga dugal si tëbale wala njublang sa morom ki nga xamante ne fajkat la bu fekkee ne gis na loolu war na koo yegal ñi nga xamante ne ñoo amee wàllum faj bi mu yegal leen na ko comme lii nii la nekk di doxee te jaaduwut. I think what I'm trying to say there, all doctors should just abide by the set rules. Man li ma wax foofu rek mooy képp koo xam ne docteur nga da nga war a jëfee ci li nga xam ne noonu la ko yoon wi santaane. There is no issue about, oh, he's my colleague, he's my friend, he's my relative, he's my this and that. Waruloo toog di seet ne kii suma liggéeyandoor la suma mbokk la wala suma xarit la ak yu mel noonu waruloo ko cee seet lii yoon moom nga war a doxal. Anybody who willfully infringes the rules and regulations as set out by the medical profession should accordingly be reported to the regulatory body for appropriate action. Képp koo xam ne yàq nga li nga xam ne moo di yoon ñu war a jaar ci wàlli faj borom dañ la war a boole eggee ko ci ñi nga xam ne ñoom ñooy kilifa yi amee wàlli dogal ci bunta boobu ñu xam naka la ñoo jëflante ak borom. Well, actually, maybe before the other doctor goes that far, he might try to advise the colleague to desist from the wrongdoing. Ndaxam sax xëj na balaa docteur bi sax di dem bay tollu foofu pour war koo boole ci kilifa yi xëj na mën naa wax ak docteur boobu nga xam ne mu ngi def jëf joo xam ne àndul ak wàllu liggéeyam. But if he persists in his doubtful or wrong acts, waaye su fekkee ne nag borom bañ na ba continuer di def jëf jooju nga xam ne warut koo def. Then the other doctor is duty bound to report the misdeed. Otherwise, he too will be responsible for an infringement of the rules and may be subject to penalties as well. Su boobaa docteur bi nag su fekkee ne digal na ko nanguwul war na boole nag kooku nga xam ne moo di jëf-jëf jooju te jaaduwul lu ko mooy moom ci boppam sax dafa mel ni moom it mu ngi def loo xam ne jaaru ci yoon te lu waa daf ko war a daan. But where a professional directly commits an offense or an illegal act
There are no ifs and buts. It should immediately be reported to the regulatory authority. Otherwise, the doctor who knows about it and keeps quiet is failing his duty as a professional. Waaye nag su fekkee ne ki nga xam ne jàng na ba am xam-xam ci wàllu docteur gis na koo xam ne mu ngi def loolu àndul ak seen wàllu doxalin liggéey war naa fexe mu boole ko. Do you think that under the circumstances, the PATP should have been reported to the council by the doctors that were working within it? No, sa xalaat foog nga ne président bi si jamono boobu noonu fajoom bu mu doon def noonu docteur yi nga xamante ne ñu ngi doon liggéey foofu noonu waroon nañoo boole président bi si anam bi nga xamante ne mu doon def faj bi si kilifa yi. Yes, I think they should have done it without fear, favor, or ill will. Foogoon naa ne waroon nañ ko mun a def de buñ ci am benn tiitaange buñ ci am benn parparloo. Because it was an outright dangerous therapeutic intervention. Ndaxte lii lu fis la woo xam ne ñëpp a ko doon gis ne li mbir la boo xam ne ñu ngi ko doon def ci wàllu faj nit ko ñuul koo xam ne warut. And it should have been brought to the attention of the regulatory authority, being either to the director in the sense that some customary form of therapeutics was involved, but also to the council in the sense that there was a breach of professional conduct on the side of doctors who participated in it. Mënoon nañoo fexe ñu eggee ko ñi nga xam ne ñooy kilifa yi nga xam ne ñoo amee baati dogal yi moo xam nag mu doon ki nga xam ne mooy directeur bi ndax dafa fekkoon ne mu ngi def faj boo xam ne mu ngi ko def ci wàlli aada ak faji nit ko ñuul wala mu boole ko ak council bi ndaxte mu ngi leen dugal loxoom ci ay bunta yoo xam ne warul faa dugal boppam. And fundamentally, a practitioner must not make statements that are known to be untruthful, misleading, or improper. Si lu déggu mooy ki nga xamante ne fajkat la warut a génnee ay kaddu si gémmiñam kaddu yi nga xam ne óot na ko ne kaddu yu ma wax nii du dégga du lu am ndax du loolu. Well, it's already been mentioned that the practitioner should be a person of integrity, and I would also add he should be truthful and honest. And whatever he or she says or does should be based on facts. And facts as to the extent he or she knows them. One doesn't know everything, but wax nañ ko fi ba pare wax nañ ne nit ki nga xam ne moo war a def wàlli faj googu dafa war a am koo xam ne sàmm na ci wàlli loo xam ne jikko bu rafet la loo xam ne li moo def dafa war a ànd ak dëgg loo xam ne lu feeñ la ci wàlli liggéeyam balaa mu koo def. And you also went on to say that a practitioner may be held to be negligent if he fails to give proper advice to the patients, including the risks that are attendant to particular courses of treatment, and by his action or omission should cause paraprofessionals under his supervision or working in association with him or her to act to the detriment of the patient, or fails to refer or transfer the patient in good time. When such a referral or transfer was necessary, or fails to do anything that ought reasonably to have been done under the circumstances for the good of the patient. Essentially, the doctor must make good and timely decisions that would inure to the benefit of the patient. Comme docteur saa yu nekk warloo saagane si nit ñi nga xamante ne ñu nga nekk di faj saa yu nekk boo jël ndigal war ngaa jël ndigal bi nga xamante ne ndigal bu baax la te dina baax si ki nga xamante ne moom nga nekk di faj wala di toppatoo. But I would also want to corroborate that if you reach a level of management where you realize that it's beyond your know-how or competence, you are duty bound to refer to somebody, some other colleague who has better know-how or experience
in that particular area. Lima wax fofu moy su fekke ne ya nge def dara lo xamne wessu na sa xam-xam tollu fa da nga wara fexé nga diisu ak ñi nga xamne seen xam-xam match na ci bunta bobu bu baax. In this context, we should remember that medicine is very deep and very broad, and it's getting deeper and broader by the day. dañ wara xamne li nga xamne modi walli faj xoot na lol te yaatu na te jamono bu ci nek nak dafa gëna yaatu rek. In fact, initially all doctors were generalists, then they became specialists in their respective areas, then subspecialty developed, and now even subspecialties exist. So it's an evolving field. So there's nobody who claims or expect every doctor to know everything and can do everything. And that's why there's a referral system in place. Many liggéey doctor mbir la boo xam ne danga njëkk a commencé jàng yépp boo ko jàngee ba pare nga seet benn bunta boo xam ne fa nga bugg a jublu ci sa wàlli liggéey te loolu sax boo ci nekkee dina am ay yeneeni fànn yoo xam ne dinga ci bugg a ut xam-xam loolu moo tax nag ba mbiri liggéey docteur moom kenn mënut a wax ne xam na yépp ba mu jeex takk ndaxte liggéey la boo xam ne dafa yaatu. In your opinion, which specializations are best suited for the effective and proper treatment of HIV/AIDS? Yow si sa xalaat yow si ban fan nga foog ne boobu mooy gën a jub te ànd ak yoon si anam bi nga xamante noonu lañu war a fajee doomi jàngoro bi ñuy wax HIV and AIDS. Given the complexity of the disease and the many different comorbidities and organ systems failures of derangement, preferably it should be a combination of an infectious disease specialist and a physician. So said law, febar bi nga xamne nonu la démé ak nim doyé war ak li nga xamne sax mëna am yeneen febar yo xamne mëna ci walé ci bon dafa wara nek ko xamne borom xam-xam la doon ci ay mbiri doomi jangoro yo xamne mu ci yaram nit ki ak yeneen docteur yi nga xamne ñoom ci wali fajj rek lañ fétu. Where there is no infectious diseases specialist, then maybe the physician is best suited. su fekkee ne nag am docteur boo xam ne am na xam-xam lool ci feebar yi nga xam ne dafa wàllante bon nag su boobaa docteur bi nga xam ne dafa jàng ci wàlli faj kooku moom mun na faa teew. I promised earlier that we would go to the issue of the difference between cure and control. Diwoon naa la ne ma ne dinañ delluwaat si mbir bi nga xam moo nekk faj ak na sooy faj nit naka nga ko war a jaarale. The issue of whether there is a cure for HIV/AIDS or whether the most you can get is control of HIV/AIDS. moo nekk ne comme HIV/AIDS mun nañ koy faj ba mu wér wala ñu dimbale la doomi jàngoro bi nga xam mooy sa yaram ñu def ko mu nekk under control. The promise, the claim that Jami made initially was that these people would be cured and that the person would no longer have the disease. Disease would be eliminated. Is that really possible? Is that a correct statement of medicine? Jamme lum digon moy mo nek ne domi jangoro bi dina la faj bi nga wër ken do amaat job domi jangoro bi ci sa yaram kazu kan unless he knows something that nobody else knows. But from the scientific point of view, up to today, total cure of HIV/AIDS is not possible. We can only aim for a control of the disease. Xana mom xam leneen lu kenn xamul de waaye ba ci jamono juñ tollu nii borom xam-xam yi ci àddina bi yépp ànd nañ ne li nga xam ne mooy doomi jàngoro HIV/AIDS bi kenn mënu koo faj ba mu wér kenn xanaa dafa fekk nag ne ñu jox la ay garab yoo xam ne dina la mën a dimbale pour bu mu gën a jox doole doomi jàngoro bi. Because you can look at it this way: if the virus is able to hide in cell genomes, eliminating the virus effectively means that
you are going to kill those cells as well, which spells a death sentence for the patient. Because if you eliminate the virus in that stage, because you must remember the virus has the DNA of the cell at its area of predilection. It prefers to stay there to the extent possible. So if you eliminate the virus, you will as well eliminate the individual. So it defeats the whole purpose of treatment. Dafa am na loo xam ne mu ngi ci biir dereti nit ki doomi jàngoro jooju muy doomi jàngoro HIV AIDS moom itamit dafa am place boo xam ne dafa war a des ànd ak deret jooju su fekkee ne nag yaa ngi ko bëgg a génne ba mu set wecc yarami nit ki bon dafa mel ni loolu tamit da nga koo génne waale ci yarami nit ki te li mu jur rek mooy borom dafa ñàkk bakkanam ca mujjanteel ga. As such, at best, what one can attain, as it is now, presently, is the control of the virus in the system, correct? Man fuñ tollu ni nit ki lu mëna am rek ki nga xamantene amna doomi jangoro gi mo nekk rek ñu faj ko dimbale ko ñu mëna control doomi jangoro bi loolu rek lay mëna def. As at the present moment, do you know of any controlling medication, be it herbal therapeutics or conventional pharmacy medicine? Do you know of anything that is more effective than antiretroviral drugs? Si jamono bu nekk ni ndax xam nga ben garab bi nga xamantene mënu nga ko jëfandikoo ki nga xamantene mo am doomi jangoro bi te dina ko dimbele dina wañi doole jangoro bi ci yaramam bi mu nekk wo ci fooji nit ku ñuul la wala ci fajin tubaab comme ndax am na ci boo xam ne moo ëpp doole garabi tubaab bi ñuy joxe bi ñuy ooyee antiretrovirals. Thank you. The only effective treatment in terms of controlling the HIV infection is highly active antiretroviral treatment, which is a combination of the different classes of drugs that I mentioned earlier on in various combinations and permutations depending on who is carrying out the treatment. Different institutions might have different variations, but the end game is that whatever combination you use, it controls li nga xam ne moom lañ óoloogum daal mooy li ñoo wax antiretroviral bi nga xam ne moom lañ dee jëfoo comme ni ma ko waxee woon ca gannaaw dafa am ay garab yoo xam ne moom lañ boole wante def ko muy benn garab boobu dafa des nag ci ki nga xam ne mooy fajookaay ba moo fajoo ndaxte am na ñu ci bari ñoo xam ne uute ne ñi ñoo boole wante garab yi waaye ca mujjanteel ga daal yépp benn façon bi laa nekk muy li nga xam ne ràññee nañ ko muy antiretroviral bii nii. You have told us that the highest that can be attained at the moment is control of the disease, the control of the virus in the system, correct? Li ñu waxoon ci njëlbeen bi mooy mu nekk ne lu ñu mën a def lu gën a mag si li nga xam ne loolu lañ mën a def mu nekk ne ñu def doomi jàngoro bi ñu jox la garab yi nga da nga koy naan mu wàññi doole bi ndax loolu la. And that the heart, a highly active antiretroviral treatment, is the best and most effective treatment that is currently available. Ci jamono bii nii tam antiretroviral treatment bi moo nekk bi nga xamante ne moo gën te moom moo mën a dimbale ki nga xamante ne moo am feebar bii nii. Well, that is correct to the extent that even discussing the issue of cure becomes superfluous and doesn't really apply because it's just a hypothesis, but in practice it's not achievable. Loolu moom am na moo tax ba ñu bari di foog ne ndax faj ko ba mu wér mun naa am waaye nag loolu xalaat la rek boo xam ne daal mënut a am feebar bi moom te mënu koo faj ba mu wér garab bi dafa wàññi li nga xam ne moo di doole jàngoro bi sa yaram bi rek. We have been told that heart is so effective that when patients adhere correctly to the treatment regimen, the viral load
is so drastically reduced that they cannot transmit the disease to someone else, correct? Doga nañ fi tamit ne am nañu wax fi tamit ne drogue bi nga xamantene mom leen dé jëfandiko ñu am feebar bi bu féké ñu ngi koy jël ci anam bi nga xamantene mo war ak sarta yi nga xamantene loolu leen leen téral dina leen dimbalé ba ñom duñ feebar bu HIV duñ ko mëna wala keneen. That's correct. Fo kan bi ta mun na waaye loolu tekkiwul nag ne borom wér na kenn ci feebar bi. We have been told by one other expert who appeared before the commission that as of 2007, that is the advent of the PATP, almost 90% of the patients they had diminished, significantly diminished viral loads to the extent that they could no longer transmit. Tamit am nañ fi benen sédé bi nga xamantene wax na fini mu ne ci atum 2007 nit ñi nga xamantene ñoo feebar te ñu doon jëfandikoo ak seen garab yi tubaab bi demoon nañ ba feebar bi demoon jël nañ garab yi ba ci waxtu bi nga xamantene sax duñ ñoom sax duñ mën a jël feebar bi walaat ko keneen waat. I think that's fully conceivable, but that can only be ascertained by people who were deeply involved in the management of such patients and in large enough numbers to be able to draw that kind of conclusion. And in the Gambian context, maybe mainly MRC, what do you call it, Santayala, or what do you call it, hands-on care. So, to some extent, the infectious diseases clinic of the Edward. Wa lolu mom xel mun na ko nangu waye nak dafa fekk ne ñi ko wara wéral rek moy ñi jëflante ak ki nga xamne mo febar ñu di top ay mbiram te lolu Gambia fi bërepp yi rek ñoko fi amone muy MRC Hanson Care ak Santa Yalla ak yu mel nonu ñu rek ñoko mënon a wéral. Well, in this context, I think one needs to understand that the management of HIV/AIDS became highly centralized. So, doctors who diagnose cases outside this clinic normally would refer the cases to these treatment centers. ñi nga xamne ñoy docteur ni kay yeneen fan yi nga xamne fofu la ñu fajo dañ leen wax ne nak ñu ebal eble ci fi nga xamne moy bërepp yi ñu lim ni ne fofu lañ lay fajé. For various reasons, access to the medication, the heart medication, which is very expensive in the first place, and the fact that it was an evolving disease, so know-how and experience need to be developed and consolidated. And the only way to do that was to concentrate the treatment in different centers. Li tax ñu def lolu nak moy garab bi garab la bo xamne garab bu seer na trop ci ko lolu nak motax ba ñu jël ko émalé ko ci ay bërepp yo xamne modi bërepp bi fajo kay yi nga xamne borom dina ko fa mëna amé té nak febar bi dafa nek lo xamne mëna am yeneen yo xamne dañ ci walli yaan ci lolu motax nak ba ñu am ay bërepp yo xamne ñom lañ rañé pour ñu difa yobbu nit yi. We must remember that the heart treatment was funded through the Global Fund, and that funding is extended only to government and maybe to NGOs. So if a patient was going to go to a private clinic, for example, to access this kind of treatment, the cost would have been prohibitive and the therapeutic regimen would not have been sustainable. And then you'll have a lot of defaultees, which would lead to viral resistance, failure of treatment, and all the other associated problems. Comme niñ ko xamé rek ñi nga xamné ñoo doon def seen dépasse ci mbiri garab géni moy Global Fund té ñooñu dépasse bi ñu ko doon jëmele ci nguur gi wala yenn ci ay mbotay yo xamné nekkun ci ron nguur gi su boba nak yow mi nga xamné moy ki faju bu démé ci béréb yo xamné ay faju kay lañ yo xamné nekkun ci ron nguur gi dafa melni dafa sér trop ak ñoom té su boba mën na am sax borom du mëna continuer faju bobu nga xamné mom la def té lim ko jural rek moy gina jox doole doomi jangoro bi ci yaramam bi. In spite of all this, by 2007,
those who are directly involved in the centralized places you mentioned that were directly involved in the treatment of HIV/AIDS claim that Gambia had registered significant successes, especially with the assistance of the Global Fund, to the extent that HIV/AIDS was under control. What do you say to that? I agree, and I think it's well documented too, going by the health statistics. nangu naa loolu ndaxte loolu bind nañ ko ci kayit yi ci li nga xam ne noonu lañ ko xaymaa ci wàllu bunti wérgu yaram gi wane nañ ko ci kayit yi te loolu leer na fa ne Gambia daal am na yokkute bu rëy boo xam ne am nañ ko ci mbiri fajum HIV/AIDS. So it was beyond reasonable doubt, based on their statistics, that they registered very significant success. waaw loolu moom amuñ ci benn ñaari xel xam nañ ne suñu sukkandikoo ci li nga xam ne moom lañ bind noonu bona réewi Gambia am na njëm kanam bu bari boo xam ne def nañ ko ci wàllu fajum HIV/AIDS. In fact, one of our experts told us it was in Gambia it was first discovered that HIV-2, type 2, had a different and slower level of progression to the extent that people can live a whole lot longer with the disease even without the intervention of heart. Seede bi nga xamante ne ñëw na fii wax lu nga wax wane na ne comme jamono bi nga xamante ne yaa ngi jël garab yi nii bi nga xamante ne mooy seede bi waxoon na fi ne am na ci façon yi jàngoro HIV boo xam ne mooy HIV-2 mooy ñaareeli façon bi ne Gambie lañ njëkk a xamee ne mun nga koo am dund ak moom ay at yu bëree bëri te sax du jar nga jël yenn garab yi te du la wàññil lu bëri. Could you answer, please? Yes, we must remember first and foremost that HIV-2 is largely concentrated in West Africa, and that even in some countries like Guinea-Bissau and here. HIV-2 mooy ñaareelu façon bi doomi jàngoro HIV bi boor bi nga xam ne fi la gën a baree rek mooy fii ci Afrique sowu jant mooy Gambia fii ak Guinée. So MRC had the unusual privilege and what shall I say, opportunity to study this virus in depth. MRC nag ñoom cëral leen woon ba nga xam ne ñoom ñoo mun a gëstu li nga xam ne moo di doomi jàngoro bi def ko ci gëstu yaatu. To discern the behavior of this viral in the human body and its consequences. Pour ñu mun a seet doomi jàngoro ji ni moo defee ci yarami nit ki ak lan laa jur ëllëg si biir. And knowing MRC, they wouldn't lose this opportunity, and I think they did a lot of good work on it. We gained them international recognition. MRC in view of this status quo in 2007, was it necessary to look elsewhere for a treatment that delivers less than what you would get from ARVs or heart? ci wàllu gëstu yi nga xam ne moom lañ def ndax jaroon na ko nit war a toog di def yeneen i faj yoo xam ne utee na ak li nga xam ne moom lañ mun a amee ci antiretroviral bi mu di heart. Absolutely not, and because personally I don't know what the justification would have been. They say in English, never change a winning team. And definitely the therapeutic modality that was instituted, as we said, was very successful and was giving the desired results. So there was no need to look elsewhere, really. Unless somebody else has ulterior motive. Was it necessary to go PATP?
in my opinion, and I think generally scientists would agree with me, there was no need. Man nag ci suma wàlli gis-gis day te xam naa ne ñi nga xam ne ñoo borom xam-xame ci wàlli faj dinañ ànd ak man ci loolu man daal suma gis-gis mooy jaru ko woon. It was a waste of time, resources, energy, and also resulted in unnecessary physical and psychological trauma. Loolu yaxa waxtu la yaxa am yaxa xaalis yaxa lu nekk loo xam ne daal jarut ko woon te buñ ko def dafa mel ni dina yaxa lu bari ci li nga xam ne moo di xalaat bi ak gis-gis gi ak wér gu yarami nit ki. Loss of lives. Indeed. ñàkk ci bakkan. waaw loolu sax bokk na ci. A fraudulent raise of expectations and hope of people, knowing fully well that those hopes would be dashed and at minimum would cause severe deterioration in health or even death. Tapale la bo xamne borom mun ko def ci anam bo xamne ëlëk ak sibir coono rek la moo isil borom ak feebaram bi dafa gën a yokku ba pare borom bu ko yàlla dimbalewut dafa mujjee ñàkk bakkanam ci anam boobu. That is true, but in my quiet moment, I have tried to sort of figure out why somebody like former President Jammeh would want to embark in such an endeavor. Loolu dëgg la de waaye man sax man léegi-léegi ma toogal suma bopp xalaat ne ku mel ni président Jammeh lan moo tax sax mu dugal boppam ci façon gu mel nii. You had all the power, you had all the recognition, you had all the control, and for what we are told, he even had significant amount of money. yow am nga doole bi ràññee nañ la ci àddina si yëpp te lépp loo xam ne bëgg nga koo doxal mun nga koo doxal te sax dégg nañ ne am na alal sax ci wàlli koom-koom. So my only conclusion was at his attempt to further mystify himself, because he got to a point where I think he wanted Gambians to believe that he was somewhat supernatural, I think. Man li ma ko gisee woon daal mooy dafa toll woon jamono joo xam ne dafa mën a wone boppam ni ku am xam-xam la ci wàlli mbiri nit ku ñuul ak yu mel noonu ndaxte toll woon na jamono joo xam ne daal bëggoon naa won waa Gambia moom fan la féetee ci fànn boobu. But I think he also understood the psychology of the average Gambian. Foog naa ne tamit nga xam ni nga xam ne moo di xalaat ñi nga xam ne ñooy waa Gambia yi. People seem to be very fickle-minded, and they tend to believe probably most things that people tell them, especially when it borders to mystique. And he was smart enough to capitalize on it. Comme ni nga xam ne ko waa Gambia. Political or other gains maybe. dañ dee teel a gëm torop surtout su fekkee ne nit ki mu ngi wane ay mbiri xam-xam yu laaxu yi ak yu mel noonu dañ laa teel a gëm man foog naa ne moom tamit ci loolu sukkandiku xaw ma nag wala politique la ci jublu xaw ma leneen daal waaye dafa mel ni ci loolu la sukkandiku ci wàllu gis-gis gi waa Gambia am. This is quite an interesting line, and perhaps maybe we should pursue it a little further. Lilu am solo la te foog naa nañ ko toppa tuuti ba sori ci ñu seet. Can you give us an example of an activity which just shows Jammeh's attempt to reinforce a supernatural power on his part, but in the minds of Gambians? mun nga ñëw wan ci jëf yi nga xam ne Jammeh def na ko li nga xam ne mu ngi bëgg a wane ne moom nit la koo xam ne dafa am xam-xam boo xam ne moom moo jiitu moom moo nekk ci kanamu nit ñi waaye xam-xam la boo xam ne ñeneen ñi mënuñ koo am te moom loolu la bëgg a wane ne moom façon nit kooku la ci xam-xam ci biir réew mi fii pour nit ñi mun koo gëm. Well, in fact, I can cite 2 examples. ndax mun naa cee joxe ñaari misaal. I live in this vicinity, and one day I just came out, I saw the president
moving around with an entourage from one street corner to the other. Man nag fi ma dëkk soriwul boor yi am na bés boo xam ne génn naa rek gis président bi am ñoo xam ne mu ngi àndaa ñoom di dox di dem daal jógee ci béréb dem ci beneen béréb. And I was reliably, he was giving the impression that he was driving away the devils. Man nag lañ ma wax mooy ne dafa bëggoon nit ñi gëm daal ne mu ngi dax li nga xam ne moo di ay seytaane. Ay jinne. Then the other incidents, well, this I was not present, but I was also reliably informed that when they allocated him that big land in Batukunku by the sea, he was moving around with his entourage, and he went to a big tree, and he stood there and looked at the big tree for a while. And he said, "Fi amna lu fi nekka." Biñ ko joxee paaka bu rëy dinaa ko daxa dañ ko jox paaka bu rëy ca baatu kunku mu ànd ak ay nitam nag ca boori géej ga di dox di dem ba ñëw ci benn garab gu rëy mu dal di taxaw teen garab gi dal ne fii de am na lu fi nekk waaye dinaa ko daxa. And then of course I was also told that people were saying gis nga waa ji kii du nit. He is beyond, he is supernatural. And I understand the Kerewan Bridge. There was something there too that he supposedly claimed to have driven away. Well, yes, the Miniminian, they said nobody could bridge it because there were devils there. Well, I think they claim he drove away the devil. In a sense, you're telling us that he had the propensity or the proclivity to suggest or put in our heads that he has these supernatural powers, including the ability to cure HIV/AIDS in 3 days. Mom nit la ko xamne mo ëpp nit ñi yépp xam-xam mun na def dara te tamit mun na def loo xam ne kenn mënu ko ba pare boole ci moom mun na faj feebari AIDS loolu la ñu bëgg a wan pour ñu gëm loolu ci réew mi. Well, let us understand that it was not only AIDS. It started with AIDS, but then hypertension was included, diabetes, asthma, infertility, and so on and on. So it was a wide range of diseases. Right. And using also one and the same concoction. Very interesting. Why don't you kutamine emureki fajim February HIV de wahonane high blood February suku asthma ak ñi jigéen ñi nga xamne sax juram doom jafé na leen ñoom ñepp waxona daf leen doon faj te li ci gëna doy war nak moy ben façon garam bi mom la doon jëfu faj yoy Well, the salient question here then is, why did he have the need to do that? Was he trying to compensate for something that he was really missing? Léegi nag li ñoo laajte kay mooy la tax mu doon def loolu la na ko dugaloon ci loolu dafa am loo xam ne moom la doon dugal wone loo xam ne jotu ci wala daal man daal loolu moo ma jaaxal. Do you want to offer a psychological or a medical diagnosis? mun nga ñoo jox tontu boo xam ne ci mbiri xam-xam la wala loo xam ne daal nit mun na koo xalaat ne loolu moo nekk nii loolu nga ñu bëgg a wan. In psychology and psychiatry, there are many different forms of psychopathic tendencies. ci wàlli xalaati xel am na ay anam yu bari yoo xam ne nit ki ci wàlli xalaati xelam bu manqué mun na cee am. And sometimes when people are growing up and they are subject to certain deficiencies, either physically, financially, or environmentally, or socially, they evolve to become individuals where they are always trying to prove something to fellow human beings, irrespective of what they have. So it's never enough. Always they're looking for something
that makes them extra special. dafa am nit ñoo xam ne nag ci seen wàlli xalaatin depuis ba ñu nekkee xalel ci seen wàlli am ci seen wàlli xalaat seen wàlli gis-gis ak it ci ñu méngoo ak nit ñi dina tollu jamono joo xam ne ak luñ mën a am foog ñu toog mën a won nit ñi ne lii mooy li nga xam ne moo nekk ci ñoom. Delusion of grandeur. mooy wane lu rëy loo xam ne daal ñu ngi foog ne lii lu rëy la kii ku rëy la. But on the other hand, what is more grand than being the president of a country? Having all the powers and control, and also literally controlling the wealth of a nation. Wow, man sax how more grand can you be? Lan nga bugaati lu gën a kowe yow nga nekk njiit réew nekk borom doole nga xam ne li nga xam ne moo dox ci biir réew mi yépp mu sa digg loxo bi. There are many presidents in the world. Adina si am na président yu bari. But there are few or none who can cure HIV/AIDS. Waaye ñu néew la wala amul sax ñoo xam ne mën nañoo faj AIDS ba mu wér. Perhaps there is that lure for that vacuum at the apex of grandeur. Xëy na loolu moo nekk ci kaw ci xalaatam li nga xam ne mu ngi bugg a wane ne moom ku rëy la. I once had a very interesting discussion with the registrar of Sierra Leone, who was a psychiatrist. Musna waxtaan ak ki nga xam ne registrar bu Sierra Leone koo xam ne moom daf daan seet ci wari xelaati nit ki. And you know, we discussed African presidents, how strangely many of them behave, and his conclusion was some of them would be suffering from obsessive compulsive disorder. am na ñu ci bari ñoo xam ne nag waxtaanoon naa ak moom lu aju ci mbiri président yi Afrika yi moom nag amoon na feebar boo xam ne won na ma ne ñu ci bari ci wàllu président yi Afrika yi loolu moo leen dal. That means whatever they're engaging in, they don't know where to stop. All the time they're going for some more and more. It's never enough. feebar boobu moo leen tekki mooy ci seen xalaat ñoom bëgguñoo em fenn jamono bu ci nekk rek dañoo bëgg a yokku di dem kaw di jëm kaw di jëm kaw rek emalewuñ dara foo xam ne foofu la war a em. Does that explain the move from treatment to HIV/AIDS to hypertension to diabetes to asthma to on and on? waaw loolu moo wane ne mu ko dooree affaire deret ñëw ci feebari sugur ñëw ci jigéen yi nga xam ne dañ am jafe-jafe pour am doom ba pare ak yeneen feebar yi mu doon di lim noonu ndax loolu moo tax loolu. Well, I have no proof, but I think it signals a fundamental psychological disorder, the way I think. dafa mel ni daal moom am na lu manqué ci li nga xam ne moo di wàlli xalaatam. Delirium mooy koo xam ne xelam amul benn taxawaay. Possibly, amongst other things. Yet we allowed this to continue to happen, and Gambians continue to die needlessly. ba pare ci kaw loolu ñu bàyyi ko loolu continuer ci kaw loolu Gambian si continuer di dee ci anam boo xam ne warutoon a am. Yes, and I think that speaks volume of what kind of people we are. loolu nag moom wone na ñun ñi nga xam ne ñoo fi nekk yan façon nit lañ. I think there are many sensible people, but there is also a lot of people who are more sensational than analytical. You know, whatever you throw at them, as long as it makes sensation, they just grab it willingly. And unfortunately, it permeates the whole society. If we continue along that line, may the Lord help us. am na ñoo xam ne ci yoonu Gambia ñoom ñu ñëw xel lañ waaye am na ci ñeneen ñoo xam ne tamit loo leen indil rek ñu nangu ko te loolu indi na jafe-jafe te suñ continuer ci loolu dina gën a indi jafe-jafe ci ñi nga xam ne ñooy waa réew mi. Who is to blame? kan la ñoo joxoon ne moom moo isi jafe-jafe yi. Well, both the person who is trying to
claim something that is not possible or that doesn't exist, on one hand. On the other hand, the people who willingly accept these claims without subjecting it to proper scrutiny and analysis, they are also to blame. But then we talk about this. If it is people who are not properly educated or exposed, I can, to some extent, understand it and even maybe accept it. But when it comes to intellectuals, people who are educated and exposed, and have been around the world and see what modern medicine can offer, and they still fall in this trap, then I cannot just say anything, but I'm flabbergasted. Waaw bu fekkee ne ay nit lañ ñoo xam ne dugg nañ ci mbir yi fekk ñooñu jànguñ te seen gis-gis soriwul torop xëj na ñooñu sax duñ leen sikkal lool waaye ñi nga xam ne jàng nañ bu baax wër nañ fu nekk dem nañ fu nekk ci biir àddina si eewu nañ gis nañ lu bari ñoom ñu ñoo nangu ko man nag su boobaa xaw ma ñoom daal lan laay wax ci seen mbir. Don't you find this prognosis worrisome? ndax lii nekkul loo xam ne in the country context? Yes. Extremely. More worrying is what shall we do to change the situation? Waaw li ñu ci gën a jaaxal mooy lan la ñu mën a def ba mën a soppali loolu nga xam ne moo fi. Well, I end my questioning here, and perhaps when you close, you may throw in a few words in answer to that question. Thank you, Mr. Chair. Fii laay emale suma la tabi waaye yow tam sooy tëj ci waxtaan yi nga war a wax mën nga ci dugal yooyu li nga xam ne war nga ñu ko wan. But before I let you go, waaye balaa ma laa bàyyi. Final pronouncement on the PATP. Li ma mujjee wane ci PATP. It was false. It was bogus. It was fraudulent and totally lacked any basis in scientific facts. It ought not to have been allowed at all. Waruñu ko woon a bàyyi. It have been nipped at the bud when it started. Thank you, Mr. Chair. Over to you. Thank you very much, my counsel, and thank you, Dr. Sallah, for your testimony. Jërëjëf counsel, jërëjëf tamit Dr. Sallah ci li nga ñëw fii waxtaanal ñu. And thank you very much for the analysis in the past 15 minutes. Very exciting, trying to figure out what is our problem tolerating a fellow like Nyame for 22 years. Jërëjëf docteur ci sa waxtaan bu mujj bi ci fukki minute ak juróom li nga firi li mu wan ci affaire yi nga xam ne amoon na fi surtout ci mbir président bi ñu fi amee woon ñu ngi laa gërëm ci firi boobu ak xam-xam boobu nga ñu wan. Nyame was not or is not unique among our leaders. These things have been going on. The 10 years that, just to be a bit personal here, 10 years that I was with the Secretary General, met at least 30, 40 African leaders. And when I say Nyame is not alone, there are leaders who were just as, they were nuts, sorry to use that term, undiplomatic language, but they all had something in common, taking advantage of some weakness in their people, perpetrating things that should not be perpetrated against their own people. Li amutoon si Jammeh parce que ay at di ma liggéey ci ma jegeñ secrétaire général bi
ci loolu gis naa ci ay njiit yu bari ñi nga xam ne Afrique fii mooy ñooy seen njiit ñi nekkul ne Jammeh moom kenn moo mel noonu de njiit yu bari am nañ ci réewi nit ñi ñuul ñi ñoo xam ne tamit dañ meloon ni Jammeh di jël ay coono di sonal seen nit ñi di leen teg ay affaire yoo xam ne jaaduwut àndut ak yoon di leen gëteen rek loolu am na ci njiit yu bari yi nga xam ne nekkoon nañ Afrique fii. So we're very close to our people, to our country, and some really, with Jammeh, try to wreak havoc on the people in this sub-region. Can you imagine Gambia going to war with Guinea-Bissau? Well, those two leaders, you have them sitting together for 4 hours. You can imagine a type of conversation that transpired during that 4-hour meeting in South Africa. Na ay njiit yoo xam ne nekkoon nañ ci gox bi ni ci réew nit ñi ñuul ñi nga xam ne ñooñu nekkuñu woon ci yoon boo xam ne yoon bu baax la xalaatal réew mu mel ni Gambia pour xeex am seen diggante Guinée-Bissau ba ndaje di am diggante ñaari njiit ñi toog South Africa di waxtaan ak ay awa yu bëri ci loo xam ne mooy diggante réew yi loolu nag mbir la boo xam ne dafa doy waar. Mr. Chairman, can I throw a question? Please go ahead. Have you had any consideration why we have a tendency to elect such leaders to lead us in Africa? I think those of us who are Muslims know that the Prophet Muhammad once said that people get leaders of their kind. Chairman, ndax dina mën a laajte lan moo tax nag ba ñu war a jël di tànn façon njiit yooyu di leen jiite ndaxte ñi nga xam ne ñooy jullit xam nañ ne yonent Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wax na ne nit ki ni mel noonu laa tànnee njiitam. I hold back on that answer, if you don't mind, but I believe that the Jammehs are the type that, as I said, have taken advantage of their own people. Yes, we do have some problem within ourselves, but that is exploited by a few people who are very much Machiavellian than anything else. But tontu boobu ndax mun naa ko bàyyee gum parce que loolu pour jël ay affaire ay jafe-jafe teg ko si ko ay sa nit ñi nga xam ne yaa bokk ak ñoom loolu mbir la boo xam ne daal jaaduwut àndut ak yoon waaye nag ñeneen ñi seen xalaat noonu la demee pour di jël seen boppa teg ko ci kaw nit ñi nga xam ne yaa leen jiitee di leen teg façon coono yi ak yeneen yu mel nii loolu daal mbir la boo xam ne daal jaaduwut. Just before I turn to the commissioners, if they have any questions, we do have another leader who recently said he had a solution for a cure, whatever he called it, for COVID-19. And then kept on sending planes full of boxes and the bottles and all the things that were being taken around, including the car when the plane arrived there with bottles full of some concoction that some people thought, well, maybe this guy has got a solution to the COVID problem. Is Jammeh reincarnate? Yes, indeed. loolu am na because am na njiit boo xam ne bu yàggul moom sax wax na ne moom it am na faj pour COVID-19 ci kaw loolu nag muy jël plane di ci def ay carton yu fees ak ay garab yooyu di koy tasaare ci àddina si mu am plane sax ñëw na ba fi Dakar fii boo xam ne ñëw na ak façon yi garab boobu foofu ba nit ñi génn di bugg a dugg ci mbiri garab yooyu so mu ngi mel ni emutoon si Jammeh am nañ façon yeneen njiit yu mel noonu. Commissioners, if you have any questions, please indicate. Ma'am Jallo, have the floor. Witness, I have listened to you very carefully. I am very much disturbed by the fact that Jammeh era is gone.
But each day you listen to the radio or the television, waaye bés bu nekk boo dégloo radio bi wala télévision, you hear people who claim that they can cure all the diseases under the sun. di nga dégg ay nit ñoo xam ne ñu ngi wax ba tey ne ñoom mun nañoo faj feebar yi yépp yi am ci àddina si. What is your take on this? loolu naka nga ko gisee? I put it this way, since time immemorial, man nii laa ko gisee ci jamono yoo xam ne yépp mën nañ ko fàttaliku jamono yu yàgg. people have always made false claims all over the world. nit ñi saa yu nekk ñu wax ay mbir yoo xam ne du dëgg ci àddina si yépp. In fact, the word charlatan, which means people who claim knowledge or ability they don't have, ñi ñoo wax charlatan ñi nga xam ne dañoo wone ay xam-xam wala mun yoo xam ne amuñu ko. originates from a village in Italy, I don't know, Corretta or something like that. mu ngi bàyyeekoo ci dëkk bu nekk ci Italie. And they say that the village was full of quacks. te li ñu wax ci loolu mooy ne dëkk ba mu nga fees del ak ay faj-faj ñoo xam ne ay fajkat lu munut lañ. And until doomsday, people will always claim what they are not able to do or deliver. Defu àddina di am dina am ay nit ñoo xam ne ñu ñeme yàlla lañ yoo xam ne dañoo jóg di wane ay mun ak ay xam-xam yoo xam ne mënuñu ko. So there is a requirement in the powers that be to put in a regulatory system so that these people will be effectively controlled and limited so that they don't do much harm to humanity. Dafa war a am nag ñoo xam ne dañu ay borom doole la ñoo war a doon ba nga xam ne façon nit ñooñu nga xam ne dañoo jóg rek di oote luñ mënul ñu emale leen fa nga xam ne foofu lañ war a em. And that's a challenge to the powers that be. I mean, if they can achieve that, we will be home dry. te su fekkee ne nag ñi nga xam ne ñooy kilifa yi ñooy borom doole yi fekkee ne ñoom mun nañu jàkkaarloo ak loolu bon mbir yi dina em foofu. I think the bishop also had a question. Yeah. Thank you very much, Commissioner Kinte. You have the floor. Thank you, Dr. Sallah. Okay, thank you. In your example, you cited at the emergency accident and emergency ward, you gave one perspective. Dr. Sallah, ci bunta bo xamne mom lañu woyé accident ward. That is the patient's reluctance to embarrass the president. Moy ki febar ki dafa baña ruslo president bi. While I was listening to your lectures, I would call it, I picked things that are related to two other perspectives. Nga wax nak man la deglu way nak jël na ay kaddu yi nga wax jëmale ko ci ñaari mbir. One of them is the mystification attitude that Jammeh generally has. benn bi mooy Jammeh jikkoom bi mu am ne moom nit la koo xam ne moom moo gën a kowe nit ñi yépp. In which case I'll be inclined to believe that that situation was a stage-managed affair. Dan lolu mën naa wax ne lolu bi daal dañ ko toppatool comme moom ni nga ko bëggee ñu wane ko noonu. Patient who will claim serious pain and immediately after the president's attendance, no pain. mel ni ku feebar koo xam ne mu ngi wax ne mu ngi am métit bu mag ci yaramam président bi ñëw laal ko nii rek borom wax ne moom fu mu nekk métit bi dem na. And so the objective of mystifying people has been attained, achieved. mu ngi mel ni loolu daal moo wane ne moom daal nit la koo xam ne am na xam-xam bu mu am bu ñeneen ñi amul. Nonetheless, the other perspective is a more scientific incline. beneen bi mooy mbiri xam-xam boo xam ne xam-xam la boo xam ne ñeneen ñi amuñ ko. A normal patient though. mel ni ku feebar. But the presence of the president has given some psychological impression. waaye comme que président bi mu ngi taxaw booram jox na ko beneen xalaat boo xam ne moom loolu la foog ne loolu moo am. And the actions may have induced the production of some hormones.
te loolu jëf-jëf yi fa xew noonu mun naa tax doxal na dara ci mbiri yaramam. That will tend to subside, temporarily subside the pain. loolu mun naa tax loolu moo am li wàccee métit bi ci biir yaramam. Can you please help us in this area a bit? Very interesting hypothesis. It's been shown scientifically that pleasant experiences can generate certain substances in the human body, for example, endorphin, which has a pain relieving effect. Conversely, negative experiences can generate substances that are directly harmful to your body and may even cause pain. Nowhere in the literature have I seen it having such a momentary effect, such an immediate effect. No, I've never seen that. It's usually a question of time. But at the very instant, within a second, for that to take effect, I personally haven't seen anywhere. ñun nag ci suñu wàlli xam-xam it dina am ay doomi garab yoo xam ne mun nañ la koo jox mu wàññi métit ci sa yaram waaye jël ko rek ci benn taxawaay bi si ay simili yu néew rek borom wér ci taxawaay bi ñun nag moom suñu xam-xam moom eggaagul fu. Then there is also something called placebo effect, and this is utilized a lot in research. am na loo xam ne nag jël nañ seetlu nañ ko ci suñu wàlli gëstu yi nga xam ne moom la ñoo def. And usually is in what we call randomized double-blind studies. That means both the person receiving the drug and the person giving the drug don't actually know what is given. But usually there are two types of drug. One which is supposed to have an effect, one that is just placebo. It could be just water or whatever. That's not supposed to have any effect. Then to see whether the real drug actually works vis-a-vis the placebo. Amna bo xamne nak dañ ko def moy ki nga xamne moy faj ak ki faju ñoom ñaan ñep ken xamu ci li nga xamne mom nga jëfu ben bi hej na garab la bo xamne dafa faj benen bi hej na ndoxi kessa la rek ñu seet xalaati nit ki ñi nga xamne non la xalaate ak ban moko ci mëna faj. But even those who receive placebo may have some beneficial effect. And that's largely psychological. Let us remember the human being is an undivided physical, mental, environmental, and social being. So all that revolves around you can affect you in one way or the other. But still, that doesn't justify the magical effect that Jammeh's interventions had. ci wàlli xalaat nit ki sa gum rek mun na la jural yenn ay xëj na loolu sax nekkul loo xam ne lu la war a faj la waaye gum boo ko gum rek mun nga koo jëfoo rek mu faj la loolu yëpp ci xalaat nit ki la nekk dañ war a xam ne nit ki nag moom yu bari moo nekk ci jëfe ni doxalin yaramam ci wàlli xalaatam ci wàlli gis-gisam ci wàlli jëmmaam ak ci wàlli ni nga xam ne noonu la askanoo ak nit ki waaye na loolu yëpp taxut mu wéral loolu nga xam ne moom la jàmme def laal biir nit ki rek ci taxawaay bi rek mu wér kéñ loolu ba tey mënu koo wéral. Doctor, thank you very much. The spontaneous one is what has doubted me as well. I want to have some views from you. jërëjëf docteur faj boo xam ne laal nit ki rek mu wér ci benn taxawaay bi moom laa doon di xalaat naka la mënee am waaye nag jërëjëf. In a gradual process, for example, as you have said, yes, I have cited example. A barren woman will conceive when the husband marries a second wife. That does happen. Yes, in another instance, the traditional, the Kanyaleng, malhandling a lady can induce, without application of medication, can induce the person because some hormones are activated to be sensitive until there's pregnancy and so on. But those are processes and they take time. But this one is just spontaneous. That's why I wondered. Yeah, I think, those examples you give, is difficult to determine the cause-effect relationship. We see these things happen. Maybe they will should be subject to further
studies and analysis and so on, especially comparative studies, because still a lot of it is just subjective. Maybe things that would have happened anyway, they happen and they are attributed to some action when there might not be any direct link. Misaal yi nga xam ne moom nga fi joxe nii mooy ne ñun ci suñu wàlli aada ñu ci bari dañ gëm na léegi-léegi mu am jigéen joo xam ne toog na taxawaay bu yàgg amul doom ñu utal ko wujje rek yàlla wursagal ko mu umba ak it kañeleng yi nga xam ne dañu ñëw di toroxal borom di ko def yoo xam ne dina ci far yàlla wursagal ko mu jur doom loolu yëpp lu gëm la docteur bi nag wax na ko ne waaw yooyu mun naa am waaye nag dafa laaj ñu gëstu ko bu baax a baax léegi-léegi sax dana def dee xew mu nekk tombe fekk lu waroon a am moo am tombe lii xew rek mu amaale ci waaye nag mbir la boo xam ne foog ñu def ci ay gëstu ba xam naka la mel. Finally and specifically back to the alternative treatment. fi mu mujjee nag mooy faji président bi. It was the responsibility of the Minister of Health and the Director of Health to have said no, this is not correct, and let's not go on. Li ci loxo ministre bi la nekk ak directeur bu saytu wali faj ñoom ñoo waroon a tax ne lii du mun a dem lii warut jaaduwut. I believe, nonetheless, I believe the council also has some oversight responsibility of trying to show indicators or whatever. yaakaar naa ne council bi tamit mun na ci am loxo pour wane ñoom it lanay seen xalaat ci mbir mi. If it has, how much has it done to remedy or to nip the bud in a shorter time? ndax ñu seet ndax lii faj la wala ñu seet na li nga xam ne daal su fekkee ne lii du faj daal ñu fexe pour taxawal ko ci place boo xam ne balaa moo gudda balaa moo yaaga ñu taxawal ko daal mu em foofu. Or have they chosen to distance away from it or become indifferent about it? dafa mel ni daal ñoom dafa mel ni dañ soril seen boppa daal bëgguñ ci am loxo moo tax ñu sori ko wala daal bëgguñoo dugal seen boppa ci mbiri faj yooyu nga xam ne ñoom gëm nañ ne amut. I think I have tried to delineate to the extent possible the responsibility of the different authorities. When it comes to establishing a health services delivery facility and its modus operandi, that falls under the purview of the Director of Health Services and by extension the Minister. When it comes to professional misconduct in its real sense, like the doctors working with Yame and even if there was a dentist, that falls under the purview of the Medical and Dental Council because its mandate is to assess know-how and competence of people seeking registration, but also monitoring the practitioners to make sure that they fall in line. But then also the counter question is for the director and minister. The president was their boss. He put them there. And any step that was counter to what he wanted, we can all guess what would have happened. They would have been kicked out with immediate effect. And then for the council too, can you imagine a scenario where the council comes in and tries to investigate the PATP and the way it was operating, or even the doctors who are working with Jame, that would have tantamounted to the immediate dissolution of the council. The council is constituted by government, more specifically the Minister of Health, and Jame could have easily given executive orders for the council to be totally dissolved with immediate effect. And he might even choose not to reconstitute it. So we were trying to maneuver in a very difficult situation to the extent possible. And to some extent, one might think it was self-preservation. But one needs to understand the circumstances that prevail. We would have liked to do so many things, but
I think we understood as well as everybody else the kind of person we were dealing with. So we were erring on the side of caution, if you like. We were treading carefully. Unfortunately for the patients and for the country. That's why maybe we should not allow such a situation to re-emerge again, to re-emerge in the country. Thank you. I'm glad your last words, which you would perhaps recommend them to your council members not allow this thing to come back again, and to find a way of addressing it without fear. Commissioners, if you have any questions from MMC, you have the floor, please. MMC, you have the floor. Yes, the floor. Dr. Sallah, Dr. Sallah, I extend our greetings to you. We thank you for the good words that you have delivered. Our thanks to you and your colleagues who were present during what was happening. Sitting down and seeing somebody who falls into the sea or river, and this person was drowning, but you have no means to help that person to save his life. People like you who were quite aware that this was a hoax or something not true, but you were unable to do anything about it. Some others knew that this was completely a false thing, but they decided to join him. Maybe maybe they had no other means of doing something else, or they were afraid. He was just doing what he likes to do or what he wants to do, but it is not part of our herbal treatment, normal herbal treatment. And that is something very hard or difficult for the doctors. You know that what this person is doing is not right, it is not good. He is not curing them. Somebody who is sick and is lack of blood, but every week you take away his blood and go and play with it. That's very hard. Well, our thanks to you people still, because you witnessed it, but you were powerless to do anything. There were some people who witnessed it and they knew that they cannot do anything about it. In fact, some of them decided to leave the job. Some even went to the extent of leaving the country. It was really tough, but we pray to Allah to prevent a recurrence of something like this in this country. Yes, I cannot more than agree. I think the statements were very pertinent. And I like that on the world they are never again. It was a terrible experience, and let's hope it will not happen again. Thank you very much for endorsing that. Bishop, you have the floor, please. Thank you, Chairman. Dr. Adama Sallah. Bishop Chairman, Dr. Adama Sallah. The question that I want to ask actually borders on the third question that Mr. Kinte
ask. Lima bëggoon laajte loolu lu jege la ci laajte boo xam ne mooy ñetteeli laajte Mr. Kinte. The first part, that of the medical director and the minister, was sufficiently answered. Mooy bi minister bi ak medical director bi seen biir. But did the medical and dental board council offer any advice to the then president at the time? Mbootaay bi ñu xamee medical and dental board mooy ñi nga xam ne ñu ngi mbootaay faj la ci nit ki ak bëñ ndax am nañ kaddu boo xam ne wax nañ ko président bi li nga xam ne noonu lañ bëgg mu demee. Well, two things there. Even though council was a regulatory body, council didn't have any policing capacity whatsoever. Legal council be ñoom ñoy ñi nga xamne ñoo kilifa yi warona doxal mbir yi waye nak amna doole yo xamne amuñ ko won. Secondly, council could not act on hearsay or assumptions. Ñaareel bi tam council bi mënuñu sukkar rek ci waxi dégana rek wala foog na. Council is designed in such a way that there should have been a formal complaint. Council bi dañ ko defee ci anam yoo xam ne ku joxe tawat dang ko binda eggee ko ci ñoom. Either from a victim, moo xam mu bàyyee ko ci ki nga xam ne moo loolu wala mbokkaam, concerned citizen, wala koo xam ne sa doomi réew mi nga rek waaye mbir yi legal practitioner, ñi nga xam ne ay lawyer lañ, or any institution or organization. wala beneen liggéeykaay wala mbootaay. And when such a complaint comes to council formally, then council is supposed to act on it. Su tawat boobu nag egsee ci council fekk bind nañ ko ba mu egsi fa su ko defee nag am na ay yoon yoo xam ne moom la ñoo jaar. And then I will explain to you how the process was. When the complaint formally comes into council, su fekkee ne tawat bi egsi na council, the chairman of council and the registrar will sit on it. Chairman bu council ak registrar bi dinañ toog seet ko. If the complaint was deemed to be trivial and had no substance, su fekkee ne tawat bi moom amul fenn fuñ ci wér, can be thrown out at that level. boobu moom dañ ko tegee boor duñ continuer. But if they felt that there was some substance in the complaint, waaye su fekkee ne tawat bi am na dëgg bu ci nekk, then they were duty bound to forward it to the disciplinary committee. bon nag seen warugal lañu ebal ko ci committee bi nga xam ne ñoom ñoo amee mbiri yar yi ak niñ ko tëral. And when the disciplinary committee gets it, cannot just act on it like that. It is duty bound to set up an investigative panel. What we sometimes call a penal cases subcommittee. They will investigate the matter and report back to council, to the disciplinary committee. And when the disciplinary committee reviews the report, it can review it and then decide if there's a possibility of culpability. Then the matter, then the accused person will be invited for hearing. And in this context, he can also come with legal counsel if he wants. And then he will be questioned and so on to defend his acts and so on. And if he is found to be innocent, but if he is found to be culpable, then the disciplinary committee will make a recommendation to council and then propose punitive measures. bu ko defee nag discipline council boobu nag ñoom tam dinañ jox ndigal council bi su ko defee ñu nag ñu seet yar yi nga xam ne moom lañ ko war a teg. And these are at different levels depending on the gravity of the offense. lii nag bu ci nekk dafa am tolluwaayam dafa def nag mbir yi naka la toll. If it's minor, su fekkee ne lu tuuti la.
then it's just an admonition. The practitioner is admonished to deviate from that possible wrong practice, not to do it again. So boba dañ ko yedda rek nga xamne jëf joju mo will be monitored bu ko defati way rek dañ ko topadi set adheres to that recommendation. ndax liñ ko digal mu ko def wala di The second level is benen fanna bi nak moy if the crime is suspected to be of moderate gravity. su fekkee ne nag gis nañ ne garaaw fi nga xam ne fa la toll dafa xaw a diggi doomu then the practitioner could be suspended from practicing. bon nag kooku mun nañ koo tere pour liggéey bi moo def bu ko defati. Council can determine the length of that suspension. dafa des na council bi tere boobu mu koo tere muy tong bi ban diir la wala jël. The third level, if the crime is deemed to be very serious, ñetteel bi nag mooy bu fekkee ne loolu nga xam ne moom la def yàqal lu garaaw a garaaw la. and constitute by any definition to be a gross professional misconduct. te ñu gis ne loolu nekk na loo xam ne daal jaaduwul mu def ko mukk ci wàllu liggéeyam. then the practitioner can be erased from the relevant register. That means he loses his license to practice. bon nag su boobaa dañ koo génnee ci registre bi mel ni daal ñàkk na laysinam du defati liggéey within a period or indefinitely. moo xam nag ci jamono jooju wala moo xam ba faw. But after a certain period of good behavior, waaye nag xëj na bu ñu ko seetloo ba xam ne soppali na jikko. he can reapply to the council. mun naa binduwaat ci council bi. to be re-entered in the relevant register. ndax dinañ ko mën a dugalaat ci biir registre bi. Council can revisit the case and the subsequent behavior of the race practitioner and judge it according to its merits and demerits. Council bi nag dina seet bañ indee mbir mi ci kanamam ak léegi yan soppeeku ak naka la kooku doxalee ci wàllu jikkoom bu ko defee nag ñu mun koo seetlu lan nañ ko war a def. And then decide the right course of action, whether relicensing or continued erasure. su boobaa nag ñu dal di jël ndogal ndax dañ ko bàyyi mu continuer wala dañ ko génnee daal ci liggéey bi wala dañ ko joxaat. And the fourth and final level is any other disciplinary measure that the council might deem fit based on the circumstances and the possible crime. ba ca mujj nag mooy bépp yar boo xam ne war nañ koo jël seet ko loo xam ne moom lañ koo war a teg dafa des nag ci li nga xam ne moom la def fan la toll. As you can see, it's not that simple that council just hears something or something is said somewhere and it just gets up and act. It's not like that. It's very complex. It's like taking a person to court. The individual will be tried in a fair hearing, fair and open hearing. So you can see intervention might not be as simple as the layperson might think. Boko seetloo nag yombut comme ni nga xam ne amuñ xam-xam bi ci fànn bi niñ koo gisee ak ñoom council bi niñ koo gisee dafa ute. Exactly. So that was the situation. And then we should also remember we were operating in a dictatorship. dañ war a fàttaliku tamit ñu ngi doon liggéey ci ron koo xam ne nguuri jaay doole la doon def. And abnormality was the order of the day anyway. te nag lépp loo xam ne moom doon dox ci jamono boobu nekk na loo xam ne lu jaaduwut la. Thank you. So the council was afraid to say anything about Jammeh. The council was afraid. I won't call it fear. Let's call it caution. Take on the doctors who were enabling Jammeh. You didn't touch those fellows for fear. No, I think what should have rightly happened, any of the victims or relative or concerned citizens should have complained to the council. Then action would be taken. But for council to just get up and intervene like that, where you don't have any substance or anything to base your action on, in the dictatorial context, it could have tantamount to suicide. Thank you very much, Dr. Sallah. You can now proceed to make your concluding remarks if you have any. I hope you do. Well, I think the past 22 years of Jammeh has taught us some very sobering lessons. ñaar fukki at ak ñaar yi nga xam ne Jammeh jiite nañu ko fii ci biir réew mi jàngal nañu lu bari. And I think Gambians in general should learn to be more analytical than sentimental.
te foog naa ne ñi nga xam ne ñooy waa Gambia yi war nañoo bàyyi xel bu baax a baax ci lépp loo xam ne mu ngi am ñu seggaat ko bu baax a baax ba wutee nag jël dara rek gis ko rek gàddu ko noonu. And try to stop to be subservient. A leader is just one of us. And a leader is fallible like any one of us. And especially where he doesn't have any special educational background or experience to write home about. te ñu moytandiku na li nga xam ne noonu la ñoo ragalee njiit yi tamit ay nit rek comme ñun te ñoom itamit mun nañoo juum jamono bu ci nekk surtout nag su fekkee ne xamuñ xam-xam lool ci li nga xam ne ñu ngi koo def. We should learn to question anything we have doubts about or which we think is not right or is abnormal or is to the detriment of the people and the country. Bon nag dañ war a jàngal suñ boppa lépp loo xam ne gis nañ ko te xam ne jaaduwut te xam ne dafay yàqal ñi nga xam ne ñoo nekk ci réew mi ak yàqal suñ réew mi ci suñ boppa ñu seetaat ko bu baax seggaat ko balaañ ko nangu. And I think, okay, as I mentioned before, you can find an excuse for people who are ignorant or lack exposure. Comme ni ma ko waxee woon rek xëj na mun nga nangul ñi nga xam ne jànguñ torop te seen gis-gis soriwut lool. So there's no justifiable excuse for the person who's educated, exposed, and see what's going on in the civilized world. Waaye nag ki nga xam ne moom jàng na xam-xamam yaatu na génn na ci réew mi dem na ci réew yu ci bari moom amul dara loo xam ne ci la war a sukkandiku ne loolu moo tax mu def lim def. So Jammeh did what he wanted and he has got away with it. But it's for us to now have introspection, to look at ourselves, because the blame is his, but it has much ours as well. Jammeh nag moom def na lim def rek te rëcc na ci lim def dafa des nag ci ñun ñu dal di delluwaat gannaaw seetaat suñ boppa ci anam yi nga xam ne moom la Jammeh doon jëfee. So it's time now maybe to do some deep reflection and try to chart a new way forward. Dafa des nag ci ñun ñu seetaat delluwaat gannaaw bu baax a baax seet ni nga xam ne noonu la ñu xàllee ay yeneen yoon yu bees yoo xam ne yoon yu baax laa doon. So that there's honesty, integrity, transparency, and fairness. Nga xam ne li nga xam ne moom la ñoo def dañ koo def ci ànd jikko yu rafet ak xol yu set ak gore boo xam ne moom laa war a àndal ci lépp loo xam ne moom la ñoo def. You can just this will on people anyhow. Nga xam ne kenn du ñëw rek li nga xalaat rek nga teg ko ci suñ kaw rek nu mu la neexee. Without facing any consequences. Te fekk nag dara du la ci fekk. I think at that I would like to rest my case. Foog naa daal man yooyu mooy suma kàddu yu mujj yoo xam ne moom laa fi mun a gaaral. Splendid analysis and good, wise words. Thank you so much, Dr. Sallah, for coming to testify before the Commission. We will end our proceedings here today and resume tomorrow morning at 10 o'clock. Council, you want to say something? Please go ahead. If the chair wants another witness, maybe we can oblige. No, that was just a joke. Mr. Chair, thank you very much. See you all tomorrow. Merci. Thank you. Thank you so much, and we'll meet tomorrow morning. Meeting is adjourned. Thank you.